सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. Dawud Islami's publisher, Maktabatul Madina's published renowned book, Mahbub-e-Attar, consisting of 208 pages, says on page 11, Demise of the beloved of Attar. According to the Hijri calendar, Marhum Rukn Shura, Mahbub-e-Attar, Tajdar-e Madani Na'amat, Haji Abu Junaid, Zamzam Attari, alayhi rahmatullahi al-Bari, spent 48 years, 6 months and 8 days in this mortal world, and passed away on the 21st of Dhul Qa'dat al-Haram, 1433 Hijri, corresponding to the 8th of October 2012 AC, at 45 past 11 in the middle of the night of Monday and Tuesday in Babul Madina, Karachi, Pakistan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. صلوا على الحبيब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह.